start from where you are, tumia resources ulizokuwa nazo. It doesn't have to be capital. It can be your skills. You can use that as a business startup. Definitely, yeah. Okay, sasa mimi nimeanza. Nakumbuka one of the hints that I took away last week was you don't necessarily have to, start all the way in, but unaweza kuna kitu nilipenda ulisema. Labda fulani anauza kitu fulani. And then maybe wewe unajua, okay, yule anauza kile kitu. How can I, make it better? Yani, how can I make it better and sell? So unaweza maybe you can do the packaging part of that thing, and then unanunua kwake in a wholesale, and then unaenda una package unauza. Definitely. Yes. So kuna vitu ambavyo ulitupa hints ambavyo mimi kwa kweli vilinigusa, nikasema okay, kumbe jamani sio lazima nianze kupambana na hangaika. Kumbe naweza nikaona fulani, nika-adapt kitu fulani na nika-better na ikawa part of my branding. I'm branding what they sell, but basically it's mine kwa sababu nime-label pale. Yeah, so it's good. So how do I grow sasa? Well, growth tuseme inaanzia kwenye goals. You have to set goals that ambazo unategemea kufikia. What does growth mean to you? Okay. Mwingine growth it's about the money, mwingine growth it's about the people, mwingine it's about the relationship. It depends with what growth means to you. Goal? So what is your goal? So if it's money because it's business, because you want profit, weka malengo ni kiasi gani unataka ukue. So from malengo ya kusema labda mimi kwa mwezi labda ninatengeneza milioni 10. Ninataka nifikie kwa mwezi nifikie milioni 40. Sawa. Ninafanya nini sasa ili nifike milioni 40? Ndio tunaanza kuchambua sasa what growth means to you. So if it's you want to get to hiyo 40 billion, tunasema angalia sasa what are the strategies ambazo umetumia kwanza kufika hiyo 10. Umenielewa? And how can we maximize that? How can we multiply that? Umenielewa? Tunasema kwamba okay, tuangalie is it market share utaongeza? Is it utaongeza sales, utaongeza services kwa wale ambao ni existing client? Are you going to utaongeza nini kingine? Tuseme utaongeza mtaji ili uweze kufikia watu wengi zaidi. This one thing ambayo utachagua sasa wewe ambayo itakusaidia wewe kugrow kuweza kufikia that particular goal ambao umejiwekea. Yeah. Okay, that's amazing. Earlier this morning, we were discussing issue on Twitter on how people make money, how they've made money since the year began. So I said something like, I want to make money. But then Gift akasema, sawa, you want to make money, but you should have a vision. And you taking it back to Kamba, growth depends on the goals. What is your goal? What do you want to achieve? So that's how you will, learn and strategize how you're going to achieve, and then how you're gonna what would growth mean to you kwa namna utakavyo move forward with what you're doing. So it's amazing. I love that na nimeweza kuelewa umenifafanulia zaidi. Yes, Gift. Kwa mimi nilipofanya research kuhusiana na swala zima la growing your business, kuna baadhi ya sites wamesema kwamba you have to hire right people, you have to focus on established revenue source, you have to reduce your risk, you have to be adaptive, focus on the customer's experience, invest in yourself, always think ahead, boost your customer services. Sure. Lakini kuna mmoja akasema acquire new customers, always increase your average transaction value. Lakini mwingine akasema kwamba increase your customer frequency of purchase. Nianzie hapo nyuma. Frequency of purchase. Yes. Yeah. Mnajua viatu vya China? Unavaa leo, kesho, the ladies know this. Kesho kimesha soli imebanduka. You have to go and buy again. Okay. Frequency tayari imeshafanya nini? Amekuambia ni it's cheaper, but then you get to buy more every time more than. Okay. Tayari umeshaongeza frequency. But not necessarily kwamba you can use it on that bad side, but then it is creating something ambayo mtu ana need
every time. So ni kufahamu wateja wako. So if you know your clients, you're able to know what they need more frequently. So I'm selling maybe, what is it, a cosmetic brand. How do I make it more attractive? Tamwambia utakuja utakutana na dermatologist, ukija atakupima ngozi. Kuna zile shops ukienda kwanza unapimwa your skin type, sijui nini. Yani oh my goodness. And tomorrow they have something else ya kuelevate pale ambapo ulipo. So frequency ya wewe kwenda kununua inaongezeka. Na sio kwa sababu they're selling you something bad, it's because they have ways ambazo ana innovate ways za ku-attract uweze kurudi tena pale. Mwingine anasema kwamba okay, let's talk about maybe increasing your team, about delegation. If you're growing your market, you definitely will not be able to kuiservice wewe mwenyewe. Sasa hivi tumeanza biashara, you're on your own, you're doing everything, but you have to think about building a team. Yes. You cannot do everything on your own. Lakini most businesses wanafanya, mtu unakuta yuko yeye ndio anapambana, tunaita one man army. Exactly. So kwa hiyo tunatafuta namna ya yeye aweze kujenga team. Na team unaijenga kwa kuandaa systems za biashara yako. From the day one you start, how are you talking to customers? What is working, what is not working? Tunasema labda what are the things that you can do and the things that you can't do. At the beginning you can do everything. Lakini biashara inavyoendelea kukua, revenues inavyoendelea kukua, it means unahitaji watu wengi. You need support. You're here in Busy Beach. You're selling from here. But kuna mtu anataka kitu Gongo la Mboto. What do? You get a boda. Yeah. So you get somebody reliable. Hiyo ni team tayari. Exactly. Ni team tayari unaanza kujenga ambayo ni sustainable, inaweza ikasaidia biashara yako ikakua. Then sasa hivi naanza kudeliver, labda badala ya kudeliver small packages, I'm doing big packages. So it means I need a taxi guy or something, Uber. And when we say grow your team, does not necessarily mean get people into your business. You can partner and collaborate and outsource. Yani hiyo pointi hapo, hiyo naomba tuje tuiongelee hiyo ya alichosema hapa. It's really important what you just said. Kwamba it does necessarily mean you getting people into your business. You can partner, you can collaborate. That's a hard thing to tell a Tanzanian. Yeah, I know. Really hard. I know. Yani unaweza ukamshauri mtu anakuambia hapana mimi siwezi. We have to discuss on that as well. Exactly. You can't be everywhere. You can't be everywhere. And there's a lot of nini tunasema technology sasa hivi. Mfano tunasema kwenye kutumia applications za simu labda kuweka mahesabu yako. That is growing your team because you have a sustainable system ambayo ina manage finances. You have something that is managing sales. You have something that is managing the stores. So you grow slowly as you go, and that is your team that you're building. You're building system. A team is more about systems than people. I see. It saves. We're talking about so you're saving one of costs. The points Gift mentioned, ni kwamba unatakiwa umanage your costs. Minimize, so what are you managing? Can we use AI? Can we use softwares ambazo zinatusaidia ku manage our business without our presence? Umeelewa? So you don't have to do much, but you still growing. You're growing. Yes. Yeah, so, because there's a system doing it for you. So that's a team. So a team, I say, unajua bwana watu sisi tunazoea teammate, sijui the A team, sijui nini, lazima awe mtu. Awe ni mtu fulani, afu iwe ni team at least ya watu 10 na kitu, yani sio less than 10, yani ndo tunaassume ndo team yani. Kumbe team inaweza ikawa ni hata nikikompyuta changu hapo kina sijui nini. Exactly. Sasa hivi tuna reply messages ambazo you don't have to be the one writing. Sindio? Those are systems you're building around your business. So it is how much more can you let go as a business owner to help your business grow. Okay. So when we talk about systems. So sasa swali langu hapo linakuja kwamba unajuaje kwamba your business is growing? How can you know that now my business is growing? Your business is growing when you cannot reach the need of the current clients.
your client tail is growing, sawa, watu wanaongezeka. Yani idadi ya watu wanao demand product yako ni wengi kuliko ambacho una produce wewe. So that's how I grow. Yeah. That's how you notice that you've grown. Kila siku unauza hakuna. That means kuna market ambayo you're not servicing. Hujaifikia na ipo na inataka product yako. So where do you get the capital now to grow hapo? Ndo that's another question. Tuseme kwamba sawa, mimi natengeneza sabuni ziko natengeneza 10 kila siku, lakini sasa hivi kwa siku napata wateja 20. How do I make the rest of the 10,000 ambayo 10 pieces ambazo ninazitaka? You could bank on the profit. How do I increase the profit? How do I reinvest the profit in my business? Menelewa, can I charge my clients a little bit more? So those are different areas ambazo unaweza kuangalia. Price unaweza kuongeza, au unaweza kuongeza nani reinvest profit yako. That is where we spoke about sacrificing your salary. Tusema kwamba nisilipwe this month ili niweze kuservice our wateja, and automatically when you service them you'll get your money back. So for bigger business they would say anaweza akaingia kwenye mikopo, akaenda kukopa. That is good because you're growing. And when I say mikopo, hauwezi kwenda kuomba mkopo kwa biashara ambayo hauna uhakika inakuwa. Projections, goals. Imeanzia hapa, navyoona kila siku wanaongezeka wateja 20. So it means my trajectory is going up. That means you have to put proper records ili uweze kutrack growth. Jana nimeuza 10 in 5 minutes. Then means after kesho I need 20 if I want to sell for 10 minutes. So you can see the trajectory of growth ukiwa unaweka records. Hii ya kusema nimeuza kwa nadhani nimeuza yani if you don't have records you cannot be able to track kama biashara yako ina grow na ina grow kwa pace gani. Kwa hiyo unaweza ukawa umebaki at the same level kuanzia you started mpaka mwisho, you never increase anything. Then you have a problem. So basically, speaking of you should keep records so that apart from records for going to seek for a loan or records for noting down that your business is growing. So this is one of the tips of how you can note down that I'm growing or I'm deteriorating, or now I need assistance, now I need a team, now I need to seek professional help na vitu kama hivyo. What is another tip that mimi kama a business owner ambaye nataka ni kue kwenye biashara yangu? What is another tip? Kwa sababu from what I took, Gift amevitaja faster, lakini ulichoelezea hapa ambacho mimi kimenifanya nishtuke ni kwenye team, because generally with the cultural kawaida kitamaduni tunavyofanya ni kwamba a team is mimi nimemhaya Gift anafanya audio, nimemhaya fulani atafanya videography, fulani atafanya hivyo. But I don't, kuna ile tunakuwa very, I don't know, tunakuwa backed out when it comes to technology, applying technology. Last week tukashare hapa kuhusu digital marketing, kwamba you don't need to, these days kwenda physically kuambia watu I'm selling this, I'm selling that. Exactly. You can do it digitally, and that's where people are going kwa sababu tuna move forward. So hapo what are the other strategies that I can use yani develop na kukua kwenye biashara yangu? Umeelezea kuhusu frequency of clients, that's how I can note that my business is growing. But pia ukaelezea kuhusu kwamba minimize, umeongelea kuhusu cost and expenses. They should be at the minimal to the point that nakuwa ni situmii cost gharama kubwa sana, yani kufanya production maybe ya bidhaa au ya kunini. So in all that, what are other tips that mimi kama mfanya biashara naweza nikazitumia ili business yangu iendelee kukua? So how can you increase your product range? Not necessarily iwe kubwa, iwe manageable, ambayo unasema kwamba sasa hivi ninauza hiki, ninaweza kukouple na nini ambayo inaweza ikafanya ika grow. Umeelewa? Yeah. Yani you find
you find products ambazo zinaendana na product yako. Mteja akija kwako kila siku, let's say you're selling what? Unauza nguo. Lakini kila siku anatafuta viatu vya kuvalia zile nguo. Every time anasema so you see, if I bring shoes, then this is an additional income stream. Umenelewa? Okay. Yeah, so you can increase the income streams, if I would say. Unasema, okay, fine. Amekuja, huyu ni mdada, probably anataka makeup. So I would have a product line ya makeup. Nitakuwa na income stream ya zile nguo. Lakini nitakuwa na income stream ya viatu. So you find extra things that you can bring onto the business that can help you service the client more. Maana kuna ile wanasema kwamba increase the services that you're offering to the client. So client ameshakuamini. So you can make the most of it. Kama ameshakuamini, why not? Let them buy a little bit more from you, because I trust that anything that Tike gives me is top quality. It's legit. Yes. And unakuta mtu everything anachukua kwa the same shop. Not because they have the best, but because ameshatengeneza trust na pia ameshakuwa the convenient person to work with. I would say for clients, once you know who your clients are and you know how to service them, kuna namna unatakiwa uanze kujenga relationship na clients. So that's another tip in terms of clientele and customers. You don't be their friends, but you have to know what they like, what they want. What they like, and create a relationship. Sasa hivi watu wanauza kwa relationships. Unaweza ukapita shop ukaiona, why do I never see anyone walk into this shop ever? But then they're still open. Why? They probably have a very good relationship with their clients. Anafanya delivery. Pale napokaa nyumbani, there's a shop nearby ambayo inauza hizi gas za home. Sasa pale amekuandikia, you buy a gas, you get free delivery until at your place. Maona namna anavyokamata. Yeah, that's how anakushika. It's very easy. Wewe ukiwa nyumbani kumpigia tu simu akaleta, so nobody will ever see you at the shop. Kwa sababu anakuja anakuletea nyumbani. Si ameshajua kwako. Anakuletea nyumbani, anakuchukua gesi yake, anarudisha. So every day ukipita kwenye ile duka utamuona yeye. Unamuona kumbe ana wateja wake behind wananunua products na ndio maana anaendelea kufungua. Tunasema permanent customers. I say. Okay, that's amazing. That's amazing. Yeah, but also your sala la kwamba, you know, you umesema diversify but not diversify products, but you know, seek more how you can service the customers and clients. It's another good point, kwa sababu sometimes you meet a person, ana tatizo fulani, unamuelezea tatizo lake, hautavulitatua, lakini utamuuliza maswali na utajua kwamba huyu anahitaji kitu kingine. Exactly. So from there tunarudi huko kwenye forming a type of friendship or relationship, not friendship, relationship with the client and customer. Ili kujua kwamba, what more can I service this client with? Nitampa nini zaidi ili niendelee kuprofit, lakini na yeye afaidike kutokana na ninachomuuzia. So that's amazing. That's really amazing. Maybe I would say ili uweze ku grow business yako is stick to the plan. Wow. You've set goals. Lakini ili uweze kuzifikia hizi goals zako, ni lazima uwe na strategy, uwe na plan. Naelekeaje kwenye hizi goals, and stick there. Sometimes it takes time. Sometimes it's tiring na inakatisha tamaa na there's a lot of problems in between. Kwaona tusema sisi ambao tuko leo tuko hapa, kesho tuko pale, kesho tumefungua biashara ya perfume, kesho hatutaki perfume, tutatoka kiatu. yani endapo duka hilo nimeshalilebo pale TK shoes. Kuna goals. I have goals, but I have to create a certain roadmap, yani strategy. Yes. Okay. And walk through that. Ambao ikishindikana rafiki zangu jamani, business coach wapo, ma business coach wapo, ma business trainers wapo, watatembea na wewe. Sasa mimi my question is, according to the research ambao nimefanya na nimeweza kutembelea kwenye website, kwenye Google,
nimeona kwamba wamesema kwamba one of the keys of business to succeed in business, you have to have a strategic focus. You have to have people. There has to be operations. There has to be marketing and finance in order for your business to be successful. Definitely. Sasa na tumezungumza kwamba one of the key areas ambazo zinamfanya mtu aweze grow in business is to hire right people, to focus on established revenue source. Na tumeona you have to invest in yourself, think ahead and boost your customer services. Nimeapply hivi vitu vyote lakini kila nikipambana nothing is working kwa mtu ambaye ipo kwenye stage hiyo. How do you help huyu mtu? Yani ameanza biashara, sawa, ameanza biashara. Lakini anakutana na changamoto, kila mbinu anayo apply inafeli. Inagonga mwamba. Sasa how do you help this person to have a good strategy in growing his business? So when we talk about having a strategy and focusing on it, tunasema kwamba how long are you waiting? Umenielewa? How long is it? Because inawezekana wewe unahisi nimejaribu imegonga mwamba lakini you've tried it for 3 months. Yeah. Right? So the time is a factor. So how long are you ready to wait for your business to grow? Patience. There's a lot of patience. Hizo zote unaongelea marketing, finance, nini, hizo ni systems. Okay. Menelewa. So you can have somebody who's doing your social media and akamaliza kila kitu. Yani yeah, ndo amefanya. Menelewa, that's a system. Yeah. Operations. It's about deliveries. Kuna systems ambazo ukiweka tu inakuprompt kwamba sasa hivi products fulani zinatakiwa kuwa delivered. It is available. Luckily I've seen a few companies in Tanzania wanazitumia. And it's finance, same systems tukua tunaongelea na tike hapa just before we tukua tunasema kuna systems. So hizo elements za au departments za business can be outsourced through systems. Software. Doesn't necessarily to be a person. If you really need to have a person in board, then you can have them, but idea ni ku minimize the number of people you can bring on board. It's we are talking about employment na nini, lakini me I want to work with somebody ambaye anafahamu technology vizuri, and then they can handle anything from where they are. Umenelewa? I don't have to have them in my office all the time. I want them to handle things and wakae huko kwao. Wengine wanataka akuone. Unakuja kufanya nini? Umenelewa? If everything you can do it online, let's get things done and business inaendelea. So we don't need to hire a premise because everything can be handled online. Umenelewa? Sasa so hizo systems, hizo finance, marketing, sales, sijui nini, zote they're good for the business to grow. That is the team that you're growing. Umenelewa? So it is okay to have them, and it is important to have them, and you should have them whether you are the only one in the business or you have systems. Another person working with you. So when you talk about people, nowadays people means the systems. Okay. Sawa. You clarify that. Na talking ulizungumzia issue ya strategic plan, right? Sasa mimi swali langu pale linakuja kwamba how do I create a growth plan? Kwa sababu katika namna ambayo mimi nimefanya research kwenye Google, anasema you have to evaluate your business. Anasema you have to pinpoint your growth target. Lakini pia amesema conduct market research. Amezungumzia swala la kualign your growth target with the growth strategy. Amezungumzia like create a smart goal and use a growth strategy. Amezungumzia kwamba you have to take action and assess. Sasa mimi nataka kujua wewe kama coach, how do I create a growth plan? Tunaanza na wewe kuweka records, proper recording. Just like I said from the beginning, if you don't have records, you cannot assess your business.
when do I need to grow? Umeelewa? When do I need to increase my sales? Nitazi increase pale ambapo nimeweka records from now on. Ili niweze kutrack sasa. Okay, fine. How nimefanya track record ya mwaka mzima na nimeona kwamba clients wangu wanakuja in this frequency. Unaweza kujua wanakuja between January and May. That will be let's say January and February. Gym ana record the highest number of people ambao wana join gym. Umeelewa? Kwa hiyo pale ndio high sales zake zilipo. Kwa hiyo hapo May kidogo kwanza hapo watu wanaondoka yani karibia holiday season wanarudi tena. Easter hapo karibu tena sales zinaongezeka. Kwa hiyo akiweka proper track ya ile time then marketing strategy yake sasa itakuja. January I will sell more. So what strategies do I put in place? Niongeze push kwenye social media, niongeze labda niwe na gears za mazoezi we nyingi kwa sababu watu wanakuwa wengi. So pale unakuta kashapi ni point ile na ni growth plan au target. Exactly. Target yangu ni kwamba by mid June niwe nimefikia sales labda ya milioni 5, 10, 20. Right? Nimeweka milioni 10, milioni 20. Kwa hiyo ina maana kwa sababu sales zangu kutokana na records zangu ninauza zaidi January alafu na April, I will maximize here. Nitaweka mzigo wa kutosha wa nguo za mazoezi. Ni nani ananunua zaidi? Probably wadada. Nitaongeza pale. Umeelewa? Nitaongeza viatu kwa sababu I want them to look good. Kwa hiyo marketing strategy yangu itakuwa curated kwa ajili ya kuserve watu that January na April. Kwa hiyo nguvu nyingi hata kwenye sponsored ads kwenye nitaweka kipindi kile ambacho najua kiko lucrative. Kwa that would be me creating a growth strategy for myself to say that this is how I will grow. So baada ya kumaliza zile sales na nini nitaangalia profit yangu ni kiasi gani and what do I want to do with it. Menelewa? If I'm growing, if the idea is for me to grow, then nita reinvest. Labda nitanunua new equipment, nitafanya maintenance, there's things I will do at the gym to make it more attractive. Na ili iweze kuattract watu wengi zaidi when it comes to the next season. Kwa hiyo, those are the things, so different strategies work in different areas of the business. Will I have salespeople going out? Will I have flyers? Kwa sababu, if I send out flyers May, na watu wameacha kuenda gym, itakuwa ni cost kwangu ambayo haina matunda. Kwa sababu nina record, ninajua ni lini nitoe flyers. Umeelewa? Nikianza kuzitoa hapo hivyo kwenye 31st wiki ya kwanza January, that is when I will sell most. Because that is when everyone wants to go to the gym. And that's when wataona importance ya ile kipeperushi. Tunapewa vipeperushi vingi lakini mtu unachukua unakunja unatupa. Exactly. Kwa sababu at the wrong time. Hajafanya evaluation, hajafanya research ya market yake. Well, okay, that's quite insightful. How do I improve my business skills? How do you improve? Entrepreneurs always grow. One of the things I always say ni kwamba usiache kujifunza. Have a mindset ya learner. Yani uwe ni mwanafunzi. Yani kikija chochote wewe jifunze. Jifunze kwa sababu you never know where you use it, because if you don't have that mentality ya kusema kwamba I want to grow and you start by growing yourself. Books, something very important for you to do. Usiache kusoma vitabu kwa sababu the more you grow yourself, the more you can be able to grow your business. Yes. And mwingine atasema basi I'm not good at books. Menelewa? Kuna podcasts.
Exactly. That's what I tell people. And when you talk about technology, wavivu wa kusoma vitabu siku hizi tumerahisishiwa. Kuna audiobooks. Yes. Kuna mtu tu yani amekaa hapo, wewe unaweka tu headphones zako, you just listen through. Au kuna zile apps ambazo zinakusomea kitabu. Exactly. So everything is there in technology. That's another team that you're building to say this is a team of personal development. I have audiobooks, I have podcasts, I have I go to seminars, nina attend kwenda kusikiliza, I can be able to read books. That is part of growing your mindset as well. Kwa hiyo hapo ndo inakuja ile point ya kusema kwamba invest in yourself. Exactly. Okay. If you chase money has a speed than you. You need to have a strategic plan, vision, and goals on how you can achieve those plans which you are planning. Kwa sababu kama unataka 1 billion, maana yake lazima we strategize ile bilioni moja nitafanya nini out of it, and how am I going to increase that 1 billion kuja 2 billion. Yeah.